this is mine. I am Nija. This is mine. Это мое. Paroveti, that is yours. А то твое. Paroveti, it's actually a sandhi. Now I'll have to find out. Paroh iti. Paroh iti. That will make it, that is yours. Gadana, Laghu Chetasam. Laghu is small. Chetasam is people who have this mentality. Laghu Chetasam. Small mentality. Just say like this. То есть люди с узким сознанием, с узким восприятием мира. So, this is mine, that is yours, is calculated. Ganana is calculation. This kind of calculation is done by people with small mentality. Это мое, а то твое. Так считают люди с узким мышлением. I am Nijaha Paroveti Ganana Laghuchetasam. Udar Charitanam, Udar is means wide, big. And here the words they say big Charitanam, basically it is people with big perspective or big personality. Big perspective. People with big perspective. To means, how will you translate in English? Maybe Ukrainian will have a better translation. То это как усилительная частица, что люди с широким мышлением, именно люди с широким мышлением. Loosely you can translate it as but. But people with big perspective consider Vasudhaiv, which is come from Vasudha Aiv. Vasudha plus Aiv. The whole world itself. Aiv means he, means altogether. Aiv, he, in Hindi, he, how will you translate in English, in Ukrainian? There is translation, что весь мир, то есть весь мир. Vasudha Aiv Kutumbakam means family. Kutumbakam. Kutumb is Kutumb and Kam, Kutumbakam is a form. How will you take it? Pushpam? Second. Kutumbakam. So, now this whole meaning is clear. This is mine, that is yours. This kind of calculation is done by people with small mentality. People with big perspective, but people with this big perspective consider Vasudha Aiv Kutumbakam. Now, you will notice that the word consider has not been mentioned here. And this is typical with Sanskrit phrases, because many of it is eaten up because it is clear from the context. Обратите внимание, что слово «считают», да, люди с широким сознанием считают весь мир своей семьей. Его здесь нет, но мы его добавляем, чтобы передать правильный смысл. Это характерно для шлок в санскрите, потому что эти слова там подразумеваются, то есть не было необходимости их писать. You see, the main word, people with bigger perspective consider the whole world as one family or a family. That word consider is not necessary. То есть слово «считают» здесь не необходимо, потому что оно понятно из контекста. You can put it in another way. For people with big perspective, the whole world is a family. For people with big perspective, Udar Charitanam, to Vasudhaiva Kutumbakam. Можем, например, перевести «не считают», а перевести как «для людей с широким мышлением весь мир семья». Is that
The meaning is clear to everyone? Now, repeat after me. Ayam nijah paro veti gadana lagu chetasam udar charitanam tu charitanam udar charitanam tu vasudhaiv kutumbakam. Vasudhaiv kutumbakam. Okay. Next lesson, when we come, I want all of you to remember this. And I will give you one more shloka, which I think I have spoken about earlier, but now again it is time to remember it. And this example which I told you, that in Sanskrit verses, some things are understood is much more clear here. And that is how it came to my mind. Yauvanam dhana sampatti prabhutvam avivekita. This is the first line. Yauvanam dhana sampatti prabhutvam avivekita. Yauvan is youth. Dhana sampatti is wealth. Prabhutvam is power. And avivek is unscrupulousness. How will you say it in? Unscrupulousness. Unscrupulousness. Avivek. Huh? Which is? Unconsciously. No, unjudicious. You can't take a decision properly. Okay. Как неразумное, да, получается? Ну да. Непредубежденность, да. Okay? So in English I will say unscrupulous. This is a very exact word. Unscrupulous. Or Vivek. People are not... Vivek means the capability to distinguish right from wrong. Avivek is the opposite. So, youth, wealth, power and unscrupulousness. Yauvanam, dhan sampatti, prabhutvam, avivekita, ekaikamapyanarthaya. Ekaik means ek, api, ekaikapi, ekaikamapyanarthaya. Anarthaya. Ekaikamapyanartha. Ekaikam api anarthaya kimu yatra chatushtayam. Okay. This whole sentence, this whole shloka, many things are missing, but the meaning is so good. It says, Yauvan dhana sampatti prabhutvam avivekita. Each one of them is enough for disaster. Ekaikamapya anarthaya. Each ek api anarthaya, for anarth, for disaster. Each one of them is enough for disaster. What if the four come together? То есть перевод такой, что молодость, богатство и власть, как можно сказать, беспринципно, не мудрые, не могут дать правильное решение.
одного из этих трех достаточно, чтобы привести к катастрофе. Each one of the four, not three. Each one of the four is enough for destruction of a man or a woman. What if all four come together? Kimu yatra chatushtaya? Yauvanam, dhana sampatti, prabhutvam, avivekita, ekaikamapyanarthaya. I have broken it up. Generally in Sanskrit it is written with sandhi. Ekaikamapyanarthaya. This is how it is combined together. Ekaikamapyanarthaya. Ekaikamapi anarthaya. Kimu yatra chatushtaya? Anarthaya. Sorry. Anarth. No. This was, sorry. I made a mistake here. Anarth. Ekaikamapyanarthaya kimu yatra chatushtayam. Okay, is that done? Do we have this on the slide? Oh, yes, sir. We have it. It's in the file, so I'll just need to scroll Just all the way. see if you have the file and bring it to this page. Sanskrit. All right. Should I go ahead? All of you have got this? Все, вы поняли? Ни у кого нет вопросов? Let us read it once again then. Yauvanam dhana sampatti prabhutvam avivekita ekaikamapi anarthaya kimu yatra chatushtayam. Chatushtayam. Ekaikamapyanarthaya. Can people try to pronounce this? Ekaikamapyanarthaya. Ekaikamapyanarthaya. Anarthaya. Kimu yatra chatushtayam. Okay. Now that Rodin has given me this, I have much less work to do. There are many forms of sandhi. We will certainly give you this. So I will very much prefer all of you to listen rather than trying to note down. There is no point noting down. Just listen and understand, because this page is going to come to you. We will be giving it to you. There are different kinds of sandhi, which is combining, just as this. Ekaikam api, this is one kind of sandhi. Api anarthaya, this is another kind of sandhi. So there are different kinds of sandhi.
these have been broken up into these major portions. Swara Sandhi, where only both the parts, like this, are swaras. A plus A, etc., etc. Oh, this will not work on this. A plus A plus A, E plus E, all swar, all vowel. So this will be called Swara Sandhi. Then you have Vyanjan Sandhi, means when two consonants are put together, how do they react? How do they combine? Смотрите, сейчас мы с вами будем рассматривать тему санги. Санги – это правила соединения звуков. Есть три основных вида санги. Первое – это когда соединяются гласные, то есть гласные на стыке двух слов. Второе – это когда соединяются согласные. Now, and then we have a Visarga Sandhi. This Visarga is a very dynamic word, and dynamic, I would say, swar, because it is basically a swar. And when it combines in many, many different ways. И третий вид санги – это висарга, то есть она изменяется, есть очень много правил ее трансформации в другие звуки. And within Swara Sandhi, there are 5 different kinds, which are Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, Riddhi Sandhi, Yan Sandhi, Ayadi Sandhi. I am giving you these names so that you can pronounce it with me. Otherwise, you don't need to write. Please don't write. You will be lost in the... So repeat after me. Swara Sandhi has 5 parts, which is Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, Riddhi Sandhi, Yana Sandhi, Ayadi Sandhi. And then we have Visarga Sandhi and, Vyanjan Sandhi and Visarga Sandhi. Vyanjan Sandhi, Visarga Sandhi. Now, let us go to Dirgha Sandhi within Swara Sandhi. And the examples are very simple. A plus A becomes A. Examples are given, so you will be very easily able to understand. Dharma plus Arth. Dharmarth. A plus A is A. Okay. Nice. Dharma plus A plus A is A. Dharmartha. Okay? Первая тема, которую мы разбираем, это образование долгих гласных. Дирга санги переводится как долгие гласные. То есть вы видите, все подобные гласные, неважно короткие или долгие, при соединении образуют долгий звук. Example of A plus A, which is again A, is Him plus Alaya, means house. So it becomes Himalaya. A plus A is A. Примером на долгий звук А еще служит Хим, снег, Хима плюс Алая, будет вместе Хималая. То есть короткий А плюс длинный А образует опять длинный А. And similarly, this was A plus A, here A plus A, once again is A. Example, Vidya plus Arthi, who wants to seek knowledge. Vidya plus Arthi is Vidyarthi. Vidyarthi. И также примерно длинный А плюс короткий А – Видья, знание, и Арthi – это тот, кто его ищет, получается Видьярthi, студент. What is the meaning of this? Exceptions are very rare. Very rare exceptions. Mrityo. This is quite complicated. Right now, I don't know why they have given it as an example. But this is quite, we'll come to that later. Because this is not an easy Sandhi. Okay. Let's move. A plus A, the example is more important. Vidya plus Alaya, Vidyalaya, school. The house of knowledge, it's Vidyalaya, which is school. House, knowledge. Knowledge, house.
Vidyalaya. То же самое, долгий А плюс долгий А образует долгий А. И будет видья — это знание, плюс алая — это место, либо дом, видьялая, то есть место знания, какое-то учебное заведение. I am skipping all these exceptions at this moment because I don't want life to be complicated. Let us start the life having fun rather than making it complicated right from the beginning. Мы не касаемся, не разбираем исключения, потому что пока что это слишком сложно. Давайте пока что разберем базовые правила, а потом уже когда-то перейдем к ним. Okay. Now, this is Dirgh Sandhi. Basically, Dirgh means big. So when two similar vowels come together, they form the bigger part, more stressful part. So A plus A or any combination of A and A becomes A. Any combination of E and E becomes Dirgh E. That is how it is called Dirgh U. And the next example you will see any combination of U plus Dirgh U finally becomes U. So this is as simple as that. Examples are more important, and I could have given you all this myself, but I don't remember all the examples. So it is easier for me to go through these examples. So you should concentrate and notice the examples. То есть еще раз обращаем ваше внимание, что в этом разделе все подобные звуки, то есть и, да, либо любая их комбинация, то же самое у, они все образуют долгий звук. И почему мы, как бы, господин посол нам дает это самостоятельно, но так как все эти примеры помнить тяжело, мы просто разбираем примеры с помощью этого пособия. Okay. Now, two small e's, harsh e's, when they combine, they become Dirgh E. Example, Ravi plus Indra, small e, becomes Ravindra. Ravi is sun, Indra is god, so the god of sun becomes Ravindra. Muni plus Indra, again small harshu e, becomes Munindra. Обратите внимание, что короткий и плюс короткий и образуют долгий и. Например, Рави, короткий и Индра, это короткий и начинается. На стыке будет долгий звук. Равиндра. There's many people, even in India, make a mistake. В этих правилах многие люди даже в Индии совершают ошибки. It is very easy to find people even writing their names as Ravindra, which is completely wrong. То есть, не зная этого правила Сангхи, не понимая, из каких слов образуется слово, люди делают ошибки в написании долготы звуков. Because the moment you have E in Ravi, and then you are adding it with Indra, there is just not any way but to make it Ravindra and pronounce it also as Ravindra. There is no name that should be called Ravindra. It's completely wrong. То есть вы понимаете, что если слово заканчивается на короткий и, а другое начинается на короткий и, то они образуют долгий звук. Нет другого пути написания его, как через долгий и. E plus harshu E plus Dirgh E. Examples are Giri plus Ish. Giri is mountain, Ish is God. So Girish is God of the mountain. То же самое, короткий и плюс долгий и образуют долгий и. Пример, Гири — это гора, и Иш — это год, будет Гириш — это, получается, бог горы. And Muni, harshu E plus Dirgh E. Once again, Munish. It can never be Munish. And should be pronounced. And that is why, right from day one, I have been telling you to differentiate between E and E. U and U. This is the example where it is very easy to make a mistake if you don't know the difference. Вот еще один пример на соединение короткого звука и длинного. Образуется длинный звук «муниш». И очень важно передавать эту долготу при произношении, потому что если вы не будете ее передавать, вы сделаете ошибку. Example of the other way around, Dirgh E plus harshu E. Mahi plus Indra is Mahindra. Nari plus Indu is Narindu.
It's very easy. Now you can just try and see the examples. You don't even need to translate. Dirgh E plus Dirgh E is Nadi plus Ish, Nadish. Mahi plus Ish, Mahish, etc., etc. So, the same thing will be with U. Any combination of Harsh and Dirgh U kept together will give you Dirgh U, which is the example of Dirgh Sandhi. То же самое происходит с «у». Любые комбинации короткого и долгого звука «у» образуют долгий звук «у». I hope now you are able to understand what it means, because everything is here. If there are two words, one is ending in one of the syllables and the other one is starting with the other syllable, and when they come together, then instead of writing two words, you can write it as one word. That is the simplest form of learning of Sandhi. То есть вы понимаете, как устроены примеры? Вам даются два слова, одно из которых заканчивается на звук, короткий звук, например, другой начинается на подобный звук, длинный либо короткий. И вам показывают, как эти слова соединяются в одно, и на месте стыка этих звуков образуется долгий звук. If in a sentence it comes somewhere, Bhanu, Uday, then instead of writing two words, you just say Bhanu Udaya. Simple. То есть, если где-то в предложении вы встречаете два этих слова, то вместо того, чтобы писать два отдельных слова, вы пишете их одним. Но звук, который был на стыке, он удлиняется. Vidhu plus Uday, Vidhu Udaya. And once again, you should not pronounce it as Vidhudaya. Because there is this Harshu, Harshu, when they come together, it has to be pronounced Dirghu, Vidhudaya. Laghu plus Urmi, Laghurmi. Sindhu plus Urmi, Sindhurmi. Vadhu plus Utsav, Vadhutsav. Vadhu plus Ullekh, Vadhullekh. U plus U, Bhu plus Urdhva, Bhurtva. Vadhu plus Urja, Vadhurja. Examples are logical and easy to understand. Words, of course, you will need to know the meanings, which will come later on. You need not, create problems for yourself. То есть в примере логично, вам главное понять сам принцип. В переводе слова можете посмотреть самостоятельно, но сам принцип, как образуются звуки при слиянии слов, звуки, которые были на стыке, он понятен. If you remember our alphabet, A, E, U, then comes A, I, O, A. Now, we have gone to Dirgh Sandhi, this pair, and this pair. What if this mixes with this, or this mixes with that, or this mixes with this? This is called Guna Sandhi. Смотрите, в разделе долгих сандхи, дирги сандхи, мы разобрали с вами только сочетание короткого длинного А, короткого длинного И, короткого длинного У. Но у нас же есть еще другие гласные. И что происходит, когда мы соединяем их между собой, сочетаем их между собой? And you will see that this plus this, any combination of this gives you this. И вы увидите, что любая комбинация А и других гласных из первых трех, имеется в виду А и У, даст вам в итоге оставшиеся гласные, то есть дифтонги. And the examples are there. Nar plus Indra is Narendra. Nar is man, Indra is God. So the God of man, this is again a name. All these are basically names. Whatever is with Ish or Indra, they are all names, proper names. People are called by these names. Narendra, like our Prime Minister, his name is Narendra Modi. So he is the God of men. То есть, видите, при соединении А и короткого И образуется